My name is Mohammed Morgani, and today our topic is Metronidazole from group Gym 25, and this is our student individual work. Сәлем достар, мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің жалпы медицина факультетінің 2001 тобының студенті Шерагиба Әлия боламын. Бүгін біз сіздерге метронидазол туралы айтып түсіндіретін боламыз. Жалпы бізде метронидазол бұл негізінен бактерияға қарсы препарат болып саналады, және де ол бізде нитромидазол тобына жататын препарат, яғни протеин синтездеуші ингибитор болып саналады. Және де біз бұл метронидазолды көптеген жағдайларда, көптеген ауруларда қолданамыз. Яғни бұл препарат бактерицидтік әсер ететін болып келеді. Және де ол бізде әсер ету механизм микроорганизмдер жасушаларында аэробты, яғни аэробты жолмен әсер ететін болып келеді. Оның рецептіне тоқталатын болсақ, жалпы біз оны таблетка түрінде және де солюшн және де суспензия түрінде қолданамыз. Яғни оның біз солюшн түрінде 5 мг ретінде және де 100 мл ретінде де қолдануымызға болады. Ал суспензия ретінде 0,5 таблетка ретінде 0,25, яғни номер 20 ретінде қолданамыз. Және де таблетка ретінде біз 5 күн сайын 2 таблеткадан қолданып отыруымыз қажет. Moving on to the structure of metronidazole. Metronidazole has 6 carbon atoms, 9 nitrogen atoms, and 3 hydrogen atoms, and it's also followed by 3 oxygen atoms. It is a very small antibiotic which can diffuse easily through the membrane, cell membrane, and it has a low molecular weight. Metronidazole has 2-methyl 5-nitromidazole and 1-ethanol, and it is made by nitrating the 2-methylmidazoles to make the 2-methyl, and in turn making the 5-nitromidazoles, which are then again reacted to the 2-chloroethanol, and after this we can easily get our desired metronidazole. The mechanism of action, the metronidazole, as I already told, it is a small antibiotic. It can pass through the cell membrane by passive diffusion, and upon its passing, metronidazole, the nitro groups from the metronidazole, the ferredoxin is present in the bacterium, which then reduces the nitro groups into the free radicals, and the main function of metronidazole is to change the DNA helical shape. So after ferredoxin is reduced, there are toxic metabolites are formed which change the DNA helical shape, and it inhibits the nucleic acid synthesis, and then it causes to become DNA. DNA will be fragmented, and all its shape will be lost, so it won't be able to function after this. Clinical use, some important clinical use is treatment of trichomoniasis, which is a sexually transmitted disease where there is a discharge from vagina which has a bad smell. Giardiasis, which is another diarrheal disease, and Gardnerella vaginalis, which is another bacteria which stays on the vagina, and it can cause itching or some skin problems, and other bacteria such as C. difficile, which can cause vomiting, nausea, and diarrhea. So we can say that metronidazole basically treats diarrhea, and it's also used in the combination of GI ulcers, which are associated with H. pylori, and which is the same bacteria which causes like nausea, vomiting, and bacteria which is also accompanied by fever, weakness, and some loss of function from the body. Жалпы оның қарсы көрсеткіштеріне тоқталатын болсақ, бауыр функциясының бұзылуы бойынша оның 3 шкалаға бөлеміз, және сол 3 шкаласында да біз оны қолдануымызға болмайтын болып келеді. Және де бізде бүйрек функциясының төмендеуі кезінде, алкогольмен улану кезінде қолдануымызға болмайды. Және де осы метрадиназолдарға жоғары сезімталдық болған кезде, гемопоэздің бұзылуы кезінде,
орталық жүйке жүйесінің зақымданулары кезінде қолдануымызға болмайды, және де 6 жасқа дейінгі балаларға да беруімізге болмайды. Және де осы балаларға беретін кезде тіпті амоксициллинмен бірге де қолдануымызға болмайды. Осының барлығы бізде қарсы көрсеткіштерге алып келеді. So, talking about the side effects, some common side effects which are seen in all the drugs are headaches, dizziness, and diarrhea, and loss of appetite. Everything, but there are some specific side effects which can be caused, which can be seen in different systems of the body that can affect, like CNS convulsion, which is abnormal movement of hands and the body, and some optic peripheral neuropathy, which nerves of the eyes stop working and can lead to blindness. Some GI system eating disorders such as anorexia, pancreatitis, inflammation of the pancreas, pseudomembranous colitis, which is inflammation of the large intestine, to the urogenital system, changes in urine color, dysuria, and pain in urine during urine, dermatological problems. All of these, which have main symptoms are rashes and fever, and like blisters are found on the body, which can be red patches, and which can be then filled with pus. Hematological systems such as leukopenia and bone marrow aplasia. These are the systems which in which the white blood cells start to attack the stem cells and decrease the number of the working white blood cells, which affect the immune system. And from the cardiovascular, there will be a prolonged QT interval. Жалпы біз оның жанама әсерлеріне тоқталатын болсақ, оны көптеген жанама әсерлері бар болып келеді. Біз оны көптеген жағдайларда қолдануымызға болмайды, көптеген жағдайларда қолданылмаймыз, себебі ол көп жанама әсерлер. Яғни ол бізде диарея тудыруы мүмкін, тошнота, және де іштің ауырсынуларын тудыруы мүмкін. Және де терде бөртпелер, қышулар пайда болуы мүмкін. Сондықтан да жалпы бұл метронидазолдың көптеген жанама әсерлері бар деп айта аламыз. So at last we have a case in which a 56-year-old patient was admitted to the hospital with hematocracia, blood in the stool, fever of 38 degrees Celsius, symptom of weakness, nausea, vomiting. On examination, the heart rate was 85 per minute, respiratory was 22 per minute. Doctor doing HT, taking said that 2 years ago she underwent heart valve operation, the treatment of colorectal cancer. As a result of colonoscopy, he was diagnosed with the pseudomembranous colitis, and doctors prescribed him one drug of 500 mg, which is 3 to 4 times a day, and after prolonged use of the drug, he experienced drowsiness and speed disorder. So, 3 questions that we have. First one is, what medicine this belongs to this group, which is this is the same drug which is metronidazole, which is our topic, which is a protein synthesis inhibitor, and what is the recipe? In this case, we can use like 2 types of recipes. One can be through a drip. We can use 5 mg per 100 ml, and we can also use the normal tablet, which is 2.5 milligram 2 times a day, and in between meals in morning and evening. And how is this drug used in cyclosporine? So cyclosporine is a drug which is given to the person who has some problems with graft reduction, and during organ transplant, can be liver or kidney, and this drug is used as an immunosuppressant, and but this can also affect overdose of this drug can cause immune problems. So we can use metronidazole to suppress its cyclosporine function, and we can use it to regulate cyclosporine in the body. Жалпы кейске тоқталатын болсақ, ауруханаға 56 жастағы науқас гематоксиямен, яғни нәжісте қанның болуымен, қызба көтерілумен, яғни 38 градуспен, әлсіздік, жүрек айнып құсу белгілерімен келді. Және де оны тексеру кезінде жүрек соғуының жиілігі минутына 85, тыныс алу жиілігі минутына 22 болды. Дәрігер оны анамнез жинау барысында 2 жыл бұрын колоректалды қатерлік ісік ауруын емдеу үшін Гартман операциясын жасатқандығын айтты дәрігерге. Және де оны колоноскопиялық зерттеу нәтижесінде оған псевдомембранозды колит деген диагноз қойылды. Дәрігерлер оған белгілі бір препаратты 500 миллиграммнан тәулігіне 3 рет ішуді тағайындады. Және ол препаратты ұзақ бойы қабылдағаннан кейін науқаста ұйқышылдық және сөйлеуге деген қабілетінде бұзылыстар байқалды. Енді сұраққа тоқталатын болсақ, бұл қандай дәрі және қайсы топқа жатады? Оның рецепті қандай? Және де 3-ші сұрақ,
метронидазолды циклоспоримен бір мезгілде қолданған жағдайда қандай әсер береді? Жалпы бұл қандай дәрі дегенде біз метронидазол дейміз, және ол қайсы топқа жатады дегенде ол нитромидазол тобына жатады. Оның рецепті бізде негізі осы ауруға қарсы біз оны таблетка түрінде қолданамыз. Оны 0,25 номер 20 несінде күніне осы 3-4 рет ішуді тағайындаймыз. Және де осы циклоспоримен бір мезгілде қолданған кезде қан плазмасындағы циклоспорин концентрациясы жоғарылайды. Сондықтан да метронидазол мен циклоспоринді бір мезгілде қолдану қажет болған жағдайда қан плазмасындағы циклоспорин мен кератиннің концентрациясын бақылап, зерттеп, содан кейін қолданғанымыз жөн. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.